Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our today's class of project management. Today, we are going to discuss on the rest portion of Introduction to Project Management chapter. এর আগের যে ক্লাসটা ছিল আমাদের সেই ক্লাসে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের শুরুর দিকে যে টপিক আছে সেগুলো আলোচনা করেছিলাম। আজকে মূলত দুটি ব্রড টপিকের উপর ফোকাস করা হবে। প্রথমটি হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রজেক্ট and second one is facets of project analysis. দুটি পরীক্ষায় ব্রড কোশ্চেন হিসেবে আসতে পারে। Now, types of project. Types of project, here we see there are mainly 5 types of project. So let's go through the types of project. First one is short-term versus long-term projects, large, medium, and small projects, classification of projects by type and area, sequential versus parallel projects, external versus internal projects. And after discussing different types of project, we will know that why is it important to know different project types. এই যে প্রজেক্টের বিভিন্ন টাইপস আছে, টাইপস গুলো জানাটা আসলে কেন প্রয়োজন, why it is necessary. So first difference, first types, প্রথম যে পার্থক্যটা দেখছি আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা প্রজেক্ট গুলোকে ভাগ করার চেষ্টা করছি এখানে। প্রথম যে টাইপটা হচ্ছে যে ডিউরেশনের উপর বেসিস করে যে কত সময় ধরে একটা প্রজেক্ট চলছে। First one is short term versus long term projects. So the definition is a project is considered to be short term if it could be concluded during a year and long term if it could take more than a year. তাহলে যে প্রজেক্টের কাজগুলো less than 1 year হবে সেগুলোকে আমরা বলছি short term project, আর যে প্রজেক্টের কাজগুলো সময় 1 বছর থেকে বেশি লাগবে সেগুলোকে আমরা বলবো long term project. Different features with respect to the following factors. এই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে যে ফিচারগুলোকে আমরা ফোকাস করব সেগুলো হচ্ছে ডিউরেশন, কত সময়, 1 বছর, 10 বছর বা তারও বেশি সময় ধরে, কত সময় ধরে একটা প্রজেক্ট চলছে এই বৈশিষ্ট্যের উপর। ফেসেস টাইম, প্রত্যেকটা ফেসের শেষ করতে কত সময় লাগছে। ডিপেন্ডেন্সি অফ ফেসেস, একটা ফেস একটা স্টেপ আরেকটা স্টেপের উপর কতটুকু ডিপেন্ডেন্ট। ফাইন্যান্সিং রিকোয়ার্ড, কি পরিমাণ ফাইন্যান্সিং প্রয়োজন। মনিটরিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং, প্রত্যেকটা স্টেপের একটা প্রজেক্ট অ্যাকমপ্লিশ করার জন্য মনিটরিং এবং কন্ট্রোলিং কি ধরনের আছে। পাংচুয়ালিটি, হাউ মাচ পাংচুয়াল ইজ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার। Risk management techniques or evaluation. So these are different features with by following which we find out that which are short-term project and which are long-term project. Now we will see some examples of short-term and long-term project. Example of short-term projects are bridge demolition, relief aid to natural disasters areas or for wounded soldiers. কোন একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টারে, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এই যে 2020 সালে যে বন্যা হয়ে গেল, এই বন্যা আক্রান্ত লোকেদেরকে রিলিফ দেওয়া বা তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, এটা এক ধরনের শর্ট টার্ম প্রজেক্ট। অথবা ওন্ডেড সোলজার, কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যারা আহত শূন্য আছে তাদের কাছে খাবার, ওষুধ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া একটা শর্ট টার্ম সময়ের জন্য, এটা হচ্ছে শর্ট টার্ম প্রজেক্টের উদাহরণ। রব আ ব্যাংক, যদিও এটা একটা নেগেটিভ এক্সাম্পল, যে একটা ব্যাংক ডাকাতি করার পরিকল্পনা, এটা জাস্ট এট এ টাইম একটা পরিকল্পনা, তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে শর্ট টার্ম প্রজেক্টের। শুটিং আ ডকুমেন্টারি অর ফটোশুট, আমরা দেখি বর্তমানে আমাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের ফটোশুটে অভ্যস্ত তোমরা, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি তৈরি, এই কাজগুলো শর্ট টার্ম প্রজেক্টের আওতাভুক্ত। Assassination, buying or selling a car or a house. So these are all different examples of short-term project. Now we will see what are examples of long-term projects. Running a political movement or election campaign, একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা অথবা একটা ইলেকশন ক্যাম্পেইন, এটা কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের উদাহরণ।
construction of mega structure, dams, bridges, skyscrapers, cities is, for example, Sydney Opera, which take time from January 1917 to October 1973. So these are examples of mega structure গুলো তৈরি করতে যে দীর্ঘ সময়টা লাগে, এগুলো হচ্ছে লং টার্ম প্রজেক্টের উদাহরণ। ডেভেলপমেন্ট অফ কমপ্লেক্স মেডিসিনস, formulas, pharmaceuticals, these are examples of long-term project. Insurance claim is also example of long-term project. Now, from another viewpoint, we are going to discuss about types of projects. These are, according to this viewpoint, there are 3 types of projects: large, medium, and small projects. The projects are categorized as large, medium, and small on the basis of the following characteristics. Total financial resources available, কি পরিমাণ financial resource available তার বেসিসে প্রজেক্টের আকার অনুযায়ী, সেটাকে যদি কম ইনভেস্টমেন্ট হয়, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স কম হয়, সেটাকে আমরা স্মল প্রজেক্ট বলবো। তার থেকে একটু বেশি ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স হলে সেটা হবে মিডিয়াম প্রজেক্ট, আর এর থেকে একটা লিমিটেড বেশি হলে সেটাকে আমরা বলবো লার্জ প্রজেক্ট, যেখানে হিউজ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট থাকবে। নাম্বার অফ টিম মেম্বার্স ইনভলভ, তো একইভাবে লার্জ থেকে স্মলের দিকে যখন আমরা যাব, নাম্বার অফ টিম মেম্বার্স কি হবে? ডিক্রিজ হবে। অবশ্যই লার্জ প্রজেক্ট, যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, যেরকম দেখছি ঢাকা সিটির ভেতর বর্তমানে মেট্রো রেল তৈরির কাজ চলছে, তো সেখানে আমরা দেখছি হিউজ নাম্বার অফ টিম মেম্বার্স আর ইনভলভ। সো দিস আর এক্সাম্পলস অফ লার্জ প্রজেক্ট। অ্যান্ড যখন একটা স্মল প্রজেক্ট হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কম টিম মেম্বার প্রয়োজন হবে। Then another feature is number and size of deliverables to be produced. Complexity of deliverables to be produced. যত লার্জ থেকে আমরা স্মল প্রজেক্টের দিকে যাব, কমপ্লেক্সিটি সেটা কি হবে? রিডিউস হবে। টাইম ফ্রেমস ইনভলভড ইন ডেলিভারি ক্ষেত্রে যে টাইম ফ্রেমটা প্রয়োজন সেটা কি লার্জের ক্ষেত্রে বেশি হবে, এবং কিভাবে স্মল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে টাইম ফ্রেমটা কম হবে। লার্জ, মিডিয়াম, স্মল প্রজেক্টের জন্য আমরা একটা graphical representation দিচ্ছি এখানে। How the project category is determined and what activities are done within each phases in each categories. তাহলে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে how the project category is determined, project category কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করব, and what activities are done within each phases in each categories, এবং প্রতিটা ফেজে প্রথমে যে প্রজেক্ট ক্যাটাগরি আলাদা করা এবং তারপর প্রতিটা ফেজে কি পরিমাণ কাজ হচ্ছে সেটা দেখা। সো এখানে আমরা হরাইজন্টালি দেখাচ্ছি প্রজেক্ট কমপ্লেক্সিটি এবং ভার্টিক্যাল ভাবে দেখাচ্ছি প্রজেক্ট সাইজ। যত আমরা প্রজেক্ট কমপ্লেক্সিটি ফ্রম লেফট টু রাইট যাব, প্রজেক্ট কমপ্লেক্সিটি কি হবে? বাড়বে। স্মল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে প্রজেক্ট কমপ্লেক্সিটি কম হবে, মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তার থেকে একটু বেশি হবে, এবং লার্জ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি আরো বেশি হবে প্রজেক্ট কমপ্লেক্সিটি। একইভাবে প্রজেক্ট সাইজের ক্ষেত্রেও একই বিষয়, স্মল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে প্রজেক্ট সাইজ ছোট হবে, কম হবে, মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে একটু বেশি হবে, আর লার্জ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তার থেকেও বেশি হবে। সো দুটা বৈশিষ্ট্যের উপর আমরা প্রজেক্ট লার্জ, মিডিয়াম না স্মল হবে সেই জিনিসটা দেখলাম। একটা হচ্ছে প্রজেক্ট সাইজের উপর, একটা প্রজেক্ট কমপ্লেক্সিটির উপর। এখন আমরা আলোচনা করছি যে এই তিনটা প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলের ফেজ গুলো কি কি হবে, পর্যায়গুলো কি কি হবে। এখানে আমরা 4টা ফেজে ভাগ করেছি। একটা প্রজেক্টের 4টা ফেজ থাকে বেসিক্যালি, আমরা জানি ইনিশিয়েশন ফেজ, প্ল্যানিং ফেজ, এক্সিকিউশন ফেজ এবং ক্লোজার ফেজ। আমরা এখন আলোচনা করব এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এই ফেজগুলো কি কি, কোনটার ক্ষেত্রে কি বৈশিষ্ট্য থাকে। সাপোজ লার্জ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে, ইনিশিয়েশন স্টেজে এস্টাবলিশ টার্মস অফ রেফারেন্স, মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ডেভেলপ আ বিজনেস কেস, অ্যান্ড স্মল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল স্টেজের যে কাজটা সেটা হচ্ছে ডেভেলপ আ বিজনেস কেসেস।
Then in stage of planning, লার্জ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হয় ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট প্ল্যান। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে, যেহেতু বড় ধরনের প্রজেক্ট, এখানে অনেক চিন্তার পরে আমরা একটা প্রজেক্টে কাজ শুরু করব। প্ল্যানিং ফেজটা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা স্ট্রাকচার প্রজেক্ট প্ল্যান দাঁড় করাতে হবে। আর মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট প্ল্যান। একইভাবে মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা প্রজেক্ট প্ল্যান তৈরি করতে হবে, এবং স্মল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে একইভাবে একটা ভালো প্রজেক্ট প্ল্যানই পারে সঠিক সময়ের মধ্যে নির্ধারিত বাজেটের ভেতরে সেই প্রজেক্টের কাজটি শেষ করতে। কাজে প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা স্টেপে আমরা দেখছি যে একটা স্ট্রাকচার প্রজেক্ট প্ল্যান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Then in case of execution, we see for large project, this is build deliverables, and in small project it's also build deliverables execution, মানে কাজটাকে বাস্তবে রূপান্তর করা। আর ক্লোজিং স্টেজে এসে লার্জ প্রজেক্ট যেটা হয় যে রিভিউ প্রজেক্ট কমপ্লিশন, প্রজেক্ট কমপ্লিশনটাকে রিভিউ করা। মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে রিভিউ প্রজেক্ট কমপ্লিশন। একইভাবে মিডিয়াম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রজেক্টের কাজটা শেষ হয়েছে সেটাকে রিভিউ করব। আর স্মল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আন্ডারটেক পোস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিভিউ। So these are about large, medium, and small types of project. Now we'll see another types of project from another viewpoint. This is types of projects by area. বিভিন্ন ধরনের এরিয়া বা ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রজেক্টকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়। So here we see that there are 5 types of projects according to their areas. First one is technical projects. Technical projects এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি this is construction of a building or structure, developing of new product line, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, যেগুলো যে প্রজেক্টগুলো টেকনিক্যাল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোকে আমরা বলছি টেকনিক্যাল প্রজেক্টস। মিক্সড প্রজেক্ট কোনগুলো? Restructuring plan of the company, including the introduction of a system of financial planning and budgeting, development and implementation of special software. These are example of mixed project. Then third type is social project, সামাজিক প্রকল্প, reform of welfare, social protection of vulnerable population, overcoming the effects of natural and social disaster. These are examples of social project. Then another type is economical projects, privilegizations of the company, introduction of financial planning and budgeting, introduction of a new taxation system. These are different examples of economical projects. Then organizational projects, recognizing or creating a new company, implementation of new system of management, execution of an international conference or exhibition. Then from another viewpoint, we will discuss about types of projects, sequential versus parallel projects. There are two main types according to the workflow management of the project. কাজের ধারা অনুযায়ী প্রকল্পকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে sequential project where tasks should be done in a specific order. যেমন 5টা কাজ যদি থাকে 1 2 3 4 5, তাহলে 1 এর পরেই 2 হবে, 2 এর পরেই 3 হবে, একটা সিকোয়েন্স থাকবে, ধারাবাহিকতা থাকবে, সেটাকে আমরা বলছি, এই ধরনের প্রজেক্টগুলোকে আমরা বলছি সিকোয়েন্সিয়াল প্রজেক্ট। আর প্যারালাল প্রজেক্ট হচ্ছে টাস্ক ক্যান বি ডান ইন এনি অর্ডার, যেখানে আমরা পাশাপাশি দুটো কাজ চালিয়ে যেতে পারি বা এমন কোনো নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স থাকবে না কাজের ক্ষেত্রে, সেই প্রজেক্টগুলোকে আমরা বলবো প্যারালাল প্রজেক্টস। Here we see different features of sequential versus parallel projects. Sequential projects features is not able to solve problems in late process, waste of time for product development projects, dissatisfaction of the customer. Sequential project ক্ষেত্রে অনেক সময় কাস্টমাররা dissatisfied হয়, not so much flexible, এই ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজগুলো flexible নয়, problems in complex design issues. Complex design issue ক্ষেত্রে sequential প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করা কঠিন হতে পারে। Every steps will be monitored, প্রতিটা স্টেপই একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনিটর করা হয়।
and example of a sequential project is building a house. আমরা দেখি যে বিল্ডিং গুলো যখন তৈরি হয় সেখানে প্রথমে একটা বিল্ডিং এর সয়েল টেস্ট করা হয়, সেখানে পাইলিং করা হয়, তারপর আস্তে আস্তে বিম গুলো দেওয়া হয়, তারপর স্টেপ বাই স্টেপ সেখানে দেয়াল উঠে বা আরো যে আদার্স কাজগুলো আছে সেগুলো একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। So building a house is a perfect example of sequential project. Then parallel project feature. Short term frame, parallel project এর ক্ষেত্রে time frame টা কম থাকে, no acceptance of errors in critical steps, task management of the staff is important, challenges of the project manager, critical steps should be defined in depth. And examples of parallel project features is studying for lectures. যখন একটা লেকচার লেকচার দেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নেয় একজন টিচার বা একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য একটা স্টুডেন্ট যখন প্রিপারেশন নেয় সেখানে তাকে একই সাথে বিভিন্ন টপিক গুলোকে কভার করতে হয়। সো দিস ইজ এক্সাম্পল অফ প্যারালাল প্রজেক্ট। Now here we're going to talk about another types of projects from another viewpoint, that is from the viewpoint of that is the work going on the internal project or whether it is an external project. Internal project, optimization of organizational process to support external projects in general is known as internal projects. And on behalf of the external clients, usually well-planned, well thought-out, and well-funded client-oriented projects are known as external project. প্রতিষ্ঠানের বাইরের ক্লায়েন্টদের জন্য যখন আমরা একটা প্রকল্প পরিকল্পনা করি সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল প্রজেক্ট, আর প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার বিভিন্ন কাজ সম্পাদনার জন্য যে প্রকল্পগুলো আমরা হাতে নিয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল প্রজেক্ট। So example of internal project is upgrading the company's IT infrastructure. একটা প্রতিষ্ঠানে আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আপগ্রেড করা অবশ্যই এটা একটা ইন্টারনাল প্রজেক্টের উদাহরণ। Essentially any endeavor that will enhance the day-to-day activity of the company. And there are some problems associated with internal projects. Internal projects associationের সাথে কিছু সমস্যা জড়িত আছে। যে internal projects are never established projects runs for external customer. External customerদের জন্য যে প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয় সেগুলো যতটা স্টেবল হয় ইন্টারনাল প্রজেক্ট গুলো ঠিক ততটা স্টেবল হয় না। Now we will see what are example of external projects. This is developing accounting software designed specifically for another company and installing a prepaid system for a mobile carrier. These are examples of external project. একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার বা কোনো ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করা, যে আমরা দেখি যে এখন বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করে দেয়, কোনো ইন্টারনাল ইউজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে দেয়। তো এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল প্রজেক্ট, যখন একটি প্রতিষ্ঠান অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের কাস্টমারের জন্য প্রজেক্টের কাজগুলো করছে। সো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম 5টা ভিউ পয়েন্ট থেকে প্রজেক্টের বিভিন্ন টাইপস। এখন আমরা একটু দেখি যে এই যে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টের টাইপ জানলাম এটার গুরুত্বটা কতটুকু। Why is it important to know different project types? First one is for strategic planning and project objectives. যখন আমরা একটা প্রকল্পের কাজ হাতে নিব সেটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা সঠিকভাবে করার জন্য এবং প্রজেক্ট অবজেক্টিভ গুলোকে ঠিকভাবে পাওয়ার জন্য হচ্ছে আমরা এই কাজগুলো করব। Then identification of people, that is for project sponsor, team selection, stakeholders, and project manager. Key indicators of success of a project and an evaluation strategy. Methodology that need to be used for a project helps to compare different project types and evaluate profit to cost ratio, helps to compare risk associated with different projects, budgeting and planning, and helps to identify strategies to collect feedback. So these are different reasons
that we need to know about different types of project. Then we are going to our next topic of our today's class, that is facets of project analysis. Facets mean different steps of project analysis. একটা প্রজেক্টের কাজ যখন আমরা হাতে নিতে যাচ্ছি তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি বিষয় অ্যানালাইসিস করে দেখব। A project is temporary in that it has defined beginning and end in time and therefore defined scope and resources. Project হচ্ছে একটি ক্ষণস্থায়ী কাজ যার একটা শুরু আছে এবং একটা নির্দিষ্ট শেষ আছে, and therefore defines scope and resources, এবং এর কিছু scope এবং resource আছে। Facet analysis is the process of breaking down a subject into its component parts, choosing appropriate terminology to express those parts, and conveying those aspects by means of a national device, according to Spatry, of which he has described it on 1998. যে বলছে যে facet analysis হচ্ছে এমন একটা process of breaking down a subject into its component parts, মানে একটা সাবজেক্টের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়কে ব্রেক ডাউন করা, ভেঙে দেখা, choosing appropriate terminology to express those parts, এবং সেই পার্টগুলোর সেই বিভিন্ন ধাপগুলোর appropriate terminology নির্ধারণ করা, and conveying those aspects by means of a national device, এবং সেই স্টেপগুলোকে কনভে করা যারা এর ইউজার আছে তাদের কাছে। এটাকে আমরা বলছি facets of project analysis. প্রজেক্ট অ্যানালাইসিসের মূলত 5টি facets আছে বা 5টি স্টেপ আছে। By going through these steps we will find out the necessity of accomplishing the project. First one is market analysis. যে 5টা ফেসেট আছে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে মার্কেট অ্যানালাইসিস, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস, ইকোনমিক অ্যানালাইসিস এবং ইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস। মার্কেট অ্যানালাইসিস প্রথম যে ধাপটা সেটা হচ্ছে মার্কেট অ্যানালাইসিস ইজ কনসার্ন প্রাইমারিলি টু কোশ্চেন। মার্কেট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে মূলত একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারকে দুটো কোশ্চেন আনসার বের করতে হবে। প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে হোয়াট উড বি দ্য এগ্রিগেট ডিমান্ড অফ দ্য প্রপোজড প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ইন ফিউচার। যে একটা পণ্য বা একটা সেবা আমরা দিতে যাচ্ছি ভবিষ্যতে সেটার এগ্রিগেট ডিমান্ডটা কেমন হতে পারে মার্কেটে। হোয়াট উড বি দ্য মার্কেট শেয়ার অফ দ্য প্রজেক্ট আন্ডার অ্যাপ্রিজাল, একটা প্রজেক্টের মার্কেট শেয়ার কিরকম হবে। To answer the above questions, the market analyst requires a wide variety of information and appropriate forecasting method. So এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার পাওয়ার জন্য একজন মার্কেট অ্যানালিস্টকে তাকে এই জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরকাস্টিং মেথড ব্যবহার করে এই প্রশ্নগুলো উত্তর জানতে হবে। মার্কেট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে যে স্টেপগুলো ফলো করা হয় সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা হচ্ছে মার্কেট এন্ড ডিমান্ড অ্যানালাইসিস। তো সেখানে আমরা এই প্রতিটি স্টেপ ডিটেইলসে আলোচনা করব ঠিক এর পরবর্তী যে ক্লাস আছে সেখানে, এবং এই সংক্রান্ত যে ম্যাথস গুলো আছে সেগুলো আমরা দেখব। Technical analysis. Analysis of the technical and engineering aspects of the project need to be done continually when a project is formulated. Technical analysis seeks to determine whether the prerequisites for the successful commissioning of the project have been considered and reasonably good choices have been made. So, technical analysis হচ্ছে একটা প্রজেক্টের টেকনিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে অ্যাসপেক্ট গুলো আছে সেই নিড গুলাকে অ্যানালাইসিস করে দেখা যে সেটা কি সেই প্রজেক্টটা ফুলফিল করতে পারছে কিনা। একটা প্রজেক্টের সাকসেস ডিপেন্ড করে সেটার টেকনিক্যাল সাপোর্টের উপর। Next facet is financial analysis. Financial analysis seeks to ascertain whether the proposed project will be financially viable in the sense of being able to meet the burden of servicing debt, and whether the proposed project will satisfy the return expectations of those who provide the capital. Financial analysis is one of the most important part of facets of project analysis.
Here, financial analysis seeks to ascertain whether the proposed project will be financially viable in the sense of being able to meet the burden of the servicing debt and whether the proposed project will satisfy the return expectations of those who provide the capital. যারা এই প্রজেক্টের জন্য মূলধন সরবরাহ করেছে, এই একটা প্রজেক্টের অ্যাকমপ্লিশমেন্টের পর সেই প্রজেক্টটা কি সেই কাস্টমারদেরকে স্যাটিসফাইড করতে পারবে কিনা, এবং একই সাথে যাদের কাছ থেকে লোন নিয়ে সার্ভিসিং ডেট নিয়ে এই প্রজেক্টের পরিকল্পনা করা হয়েছে তারা কি তাদের প্রয়োজনীয় যে রিটার্ন আছে সেটা বুঝে পাবে কিনা, এই অ্যানালাইসিসটা করাই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস। Then next one is economic analysis. It also referred to as social cost benefit analysis. একটা প্রজেক্টের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু আছে সেই বিষয়ে অ্যানালাইসিস করাই হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে সেই প্রজেক্টের অ্যানালাইসিস, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে SCBA বলি বা সোশ্যাল কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস। It's a process which is concerned with evaluation of investment projects from the point of view of the society as a whole. Recently, economic analysis has gained significance. Economic analysis যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে বর্তমান সময়ে। Last phases of project analysis is ecological analysis. Environment has gained a lot of significance. Rightly, it also deserves. Ecological বা আমাদের এনভায়রনমেন্টাল যে অ্যানালাইসিস, যে একটা প্রজেক্ট সেটা পরিবেশের জন্য কতটুকু পরিবেশ বান্ধব প্রজেক্ট সেটা। Ecological analysis should be done particularly for those projects which have significant ecological implications like power plants and irrigation schemes and environmental polluting industries. Major two questions arises. What is the likely damage caused? যখন আমরা একটা প্রকল্পের ইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে যাব তখন আমাদেরকে দুটো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে কি ধরনের ড্যামেজ হতে পারে এই প্রকল্পের মাধ্যমে, and second question is what is the cost of restoration measures required? এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কি ধরনের রেস্টোরেশন প্রয়োজন। সো এই স্টেপগুলোকে অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে আমরা একটা প্রজেক্টকে অ্যানালাইসিস করতে পারি। এখানে আমরা সংক্ষেপে দেখছি যে পাঁচটা ফেসেটস অফ প্রজেক্ট অ্যানালাইসিস: মার্কেট অ্যানালাইসিস, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস, ইকোনমিক অ্যানালাইসিস এবং ইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস। এই পাঁচটি ধাপকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবো যে যে প্রকল্পের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা। তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, এবং যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, কোনো ক্লাস লেকচার বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমার সাথে ওভার মেইল অথবা বা ওভার ফোন যোগাযোগ করতে পারো। ধন্যবাদ সবাইকে। কি যে